Hello everyone. Today's what should I start? It's kind of mess today. Is I wake up very late today. I wake up around 10 with the baby, and then I went to a supermarket, then go for a walk. I think I'm kind of messy lately, and I think I need to control my day better. Hello Trinh Heo. So today I just come and recommend you one hôm nay chào mọi người. Thì hôm nay nàng Tiên lên giới thiệu mọi người một cái quyển sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm nha mọi người ơi. Cái quyển sách này nó quá là cuốn hút. Hôm nay mình sẽ review và mình sẽ đọc tiếp cái đoạn này cho mọi người nghe nha. Nó hay đến nỗi mình không rời được luôn. Các bạn nào mà có con nhỏ thì cái quyển này cực kỳ phải nói là các bạn nên dành thời gian để đọc. Các bạn có cái nguồn cảm hứng để dạy con thành nhân tài các bạn ơi. Cái quyển này đọc rất là dễ hiểu, nó viết theo kiểu câu chuyện ha. Thì bữa mình đọc là trời, để tóm tắt lại ta, từ rất lâu rồi. Đây có cúc này rất là hay nha. Từ rất lâu rồi tôi vẫn nói rằng giáo dục tốt có thể khiến một đứa trẻ bình thường trở nên phi phàm. Chắc là có con nhỏ thì mọi người sẽ có thể quan tâm đến cái quyển này. Hello Hồng Nhung. Đây, còn đây nữa nè. Có câu này cũng khá là hay. Con người ta dù học rộng đến đâu cũng chỉ là giọt nước ở đại dương. Nếu người đó bằng lòng với kiến thức hiện tại thì thật đáng thương. Nó có rất nhiều cái câu hay để mình đọc cho mọi người nghe nha. Ở đây còn cái này. Có tri thức thì có thể nhận sự khen ngợi của người khác. Con làm việc thiện thì sẽ được Chúa Trời ban thưởng. Có nghĩa là cái câu này ông tác giả ổng dành để dạy con. Để mình nhắn cho team mình vô. Ngày hôm nay rối bời nhưng mà cũng dành thời gian lên live stream giải bài tâm sự mọi người à. Work from home. Có lẽ là mình nên gia nhập một cái tổ chức nào quá, chứ mình ở nhà về hoài mình thấy hơi cô đơn mọi người. Tiên thấy cô đơn quá mọi người ơi. Tầm lược rời khỏi nhóm. Tầm lược là ai vậy ta? Chào cửa hàng Hà Ki. Kinh doanh được không? Các bạn xây kênh kinh doanh được không? Bán hàng trống hả? Nàng Tiên đang định book cái code 11 của bạn Hà Di Quang. Thấy bạn làm nội dung khá ok, nhưng mà cái mức phí nghĩ cũng không có mắc lắm. Đang rất là cân nhắc. Tại vì như thế này, hôm nay chia sẻ với mọi người một cái câu này có lẽ là nó rất là mọi người thử xem, nhưng suy nghĩ là cái đó là rất là đúng luôn á. Có nghĩa là nàng Tiên nghe ở đâu đó nói rằng nếu mà thu nhập của mình cảm thấy không có đủ á, mình kiếm chưa có đủ tiền để mà trang trải cuộc sống, thì có nghĩa là kiến thức của mình nó chưa có đủ. Mình cần phải cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng, rồi mình cần phải có thêm mối quan hệ. Thì cái này rất là tâm đắc. Mình nghĩ là mọi người thử suy nghĩ, và mọi người thử bạn nào cho nàng Tiên biết coi cái này đúng không. Có nghĩa là một khi mà mình thấy là trời, mình làm hoài không đủ xài, hoặc là nó vẫn chưa có đủ, thì suy nghĩ là mình đang thiếu kiến thức, thiếu trầm trọng, và thiếu luôn cái cả mối quan hệ nữa. Thành ra là nên là dành một lời khuyên cho bản thân luôn cho tất cả các bạn mà cũng còn đang loay hoay không biết làm sao để kiếm được nhiều tiền, thì nên suy nghĩ đến việc học tập nha mọi người ơi. Học tập. Tiên
Bữa nay các bạn không có vô like. Bữa nay vừa tranh thủ vừa ăn trái cây vừa livestream mukbang. Có lẽ tháng 1 là Tiên sẽ nhận thêm 1-2 bạn để kèm tiếng Anh. Bạn nào mà có hữu duyên thì có thể liên hệ nàng Tiên ha. Cái kênh này mình không có làm nhiều về tiếng Anh. Thật ra cái việc học tiếng Anh suy nghĩ là nó thiên về tư duy nữa đó. Nếu mà thay đổi được cái tư duy của các bạn thì các bạn có thể tự học được luôn. Nên là bạn nào mà đang kiểu như đang muốn tìm một cái người coach, một cái người kèm cặp á, thì các bạn cũng có thể inbox nàng Tiên ha. Hello everyone. Suy nghĩ là hy vọng là nàng Tiên sẽ giúp thêm được 1-2 bạn trong năm sau để có thể phát triển vượt bậc về cả tiếng Anh, về cả tư duy, kể cả sự nghiệp nữa. Thì khoe với các bạn là năm ngoái thì mình đã giúp được suy nghĩ là 2 học viên. Mình kèm 2 học viên thì một học viên đã bước ra khởi nghiệp rồi, dạy tiếng Anh nhưng bạn ra khởi nghiệp. Bạn ra khởi nghiệp và bạn có một cái kinh doanh của riêng mình nó, thì nàng Tiên thấy cái điều đó thực kỳ có ý nghĩa luôn. Cái việc mà giúp một cái người khác để khởi nghiệp đó là một cái điều mình thấy rất có ý nghĩa luôn, giúp họ có được cái doanh nghiệp, có một cái kinh doanh riêng, rồi họ có kiểu như họ phát triển bản thân luôn á. Thì thật sự cái việc khởi nghiệp là cái việc phát triển bản thân toàn diện các bạn. Có nghĩa là các bạn phải phát triển rất nhiều kỹ năng để các bạn có thể giữ được cái công việc kinh doanh của mình. Kể cả về giao tiếp, kỹ năng giao tiếp, rồi kỹ năng lắng nghe, rồi kỹ năng học tập. Nói chung là học không ngừng nghỉ. Nàng Tiên mới khởi nghiệp gần được 2 năm thôi, nhưng mà mình thấy cái hello Thi, cái khả năng của mình nó nhiều thứ, có nghĩa là mình học được rất nhiều thứ luôn. Để mình tồn tại được mình phải học tập liên tục. Cảm ơn Thi đã vào like. Ăn dưa hấu, tranh thủ ăn dưa hấu like là xuống liền. Hôm nay chị đi tập thể dục và Thi đi ngay con đường hành chính, đi giữa trưa nắng, không ai giống mình trơn. Thì nói thêm là cái câu này thì bữa nay chỉ lên chia sẻ mọi người một câu mình tự rút ra, mình tự tâm đắc luôn. Có nghĩa là khi mà cái thu nhập của bạn chưa đủ á, thì bạn nên coi lại là cập nhật thêm kiến thức và mở rộng mối quan hệ. Nó tự rút ra luôn. từ đi chia sẻ luôn. Nên là suy nghĩ là mình còn thiếu cái gì đó, thiếu cái kiến thức gì đó, mình chưa biết cái gì đó để mình có thể gia tăng cái thu nhập của mình, hoặc là kể cả những cái mối quan hệ hay là cái gì đó, mình cũng đang thiếu một cái mảng kiến thức gì đó. Và sức khỏe, nếu mà bị bệnh là đúng là không chăm sóc sức khỏe rồi, đúng không? Em có điện thoại của ai, có nên nghe không vậy ta? Đợi xíu nha mọi người ơi, nghe điện thoại đó. Cái này chắc shipper quá. Dạ alo. Dạ phải, có gì không chị? Dạ 9 tháng rồi. Rồi tại vì thấy ở bên bệnh viện Xuyên Á là giảm cân hả? Tập cho khỏe thôi tập cho khỏe, với lại nghe sách nói á. Tại vì khi đi bộ á thì đi nghe sách nói nó tập trung lắm, nó vô lắm. Đợi xíu nha, 18 tây đi chích sởi. Mẹ Bỉm khởi nghiệp mọi người ơi, nó vất vả kinh khủng. Đây lên nữa rồi. 18 tây chích sởi.
cho Diệu Linh đi buổi sáng. Khỏe gì mà đi trưa nè. Có rảnh giờ đó thôi, đó chiều thì mắc chạy rồi. Chiều thì mắc lo bên lớp. Chiều cũng có thể đi được nhưng mà phải, nay chị phải ngồi bàn hả? Nay chị làm lễ tân mọi người. Chị đang làm cái hệ thống hả? Làm hệ thống, lên làm file Excel này kia các kiểu. Ý là làm cái điểm danh ấy Thi. Bữa nào chị phải nhờ Suri á, Suri giỏi cái đó lắm luôn. Suri giỏi cái Excel. Tức là tạo một cái file Excel để quản lý mấy bé đó, điểm danh này kia đó Thi. Ra rồi, đơn giản rồi nhưng mà nó còn nhiều thứ lắm. Ví dụ về doanh thu, về họ phải suy nghĩ về lâu á. Hồi xưa chị làm cái file đó cho công ty á, làm chị thức 11, 12 giờ đêm chị làm. Theo cả mà lúc đó sao mình làm hăng sai lắm nha. Mình đi làm thuê mà mình làm hăng sai, mà tới hồi mình về làm của mình thì mình lại bị trì hoãn. Nếu mà ra được chị nghĩ nó dễ lắm, nó dễ quản lý, nó dễ đâu đó rõ ràng á, thì dễ tăng bé. Hiện tại vì cái bé nó cứ như đó, nó không có tăng được, nó cứ như đó, vô ra cũng như đó, nó không tăng. Đang rà soát lại xem nó gặp vấn đề gì. Thì có gì góp ý chị, bữa nào lên có ý chị nha Thi. Có nghĩa là không có một cái hệ thống, một thông tin này kia. Mà có mình chị à, ảnh thì ảnh đi làm suốt, ảnh đi làm rồi về cái ảnh dạy cái rồi á, còn lại là bàn tới bàn lui vậy chứ chị làm. Bàn tới bàn lui vậy chứ chị làm. Không biết nữa, mắc nợ gì với cái lại trên. Nói thiệt chứ chị mê mở quán cà phê Thi ơi. Thi có vốn đầu tư chị Thi. Mở quán cà phê sách đi Thi ơi. Mở cà phê sách đi. Ai đi Hàn Quốc có gì hay kể tôi nghe coi. Lên like không? Mà đâu được, đang làm không? Hàn Quốc có gì hay không? Ông David cứ kêu chị là đi Hàn Quốc hoài luôn. Đi Hàn Quốc đi đâu ảnh có kiếm cơ hội kinh doanh. Muốn đi Đài Loan á chứ, mà Đài Loan nghe đâu khó đi. Cuối năm nay chị muốn đi Đài Loan mà nghe đâu khó đi lắm. Đi Nhật xong mới được đi Đài Loan. Kiểu như chị không có bảo hiểm á, mình phải thuộc về cái tổ chức nào đó. Đi Busan được không? Ok, đi Busan ha. Mở lạnh lắm ha. Em chị tháng 11 này đi nè, 24 tháng 1 đi qua bên Hàn Quốc học á. Trời, ước gì được đi với em. Nhưng mà lạnh à. Chị chưa lạnh được. Nhưng mà chị có ý nghĩ điên rồ lắm, rồi Tết này chị phải đi Ý, không biết tiền đâu chị đi. Seoul giống Sài Gòn. À, Seoul thì giống Sài Gòn hả? À, ok. Chị chủ yếu ở bển chị sẽ quan sát cái người ta kinh doanh á. Coi người ta làm như thế nào, kinh doanh như thế nào, sẽ quan sát. Ví dụ như nếu mà đi với ông xã chị là ông qua bển, ông thế nào cũng coi mấy cái trường ngộ lắm. Còn đi chị là chị sẽ coi mấy cái hàng quán kinh doanh đồ ăn thức uống ha, hay là cà phê cà pháo sách dở gì, mắc cười lắm. Đi Sài Gòn cũng vậy nữa. Ổng đi đâu cũng nhìn thấy toàn trung tâm tiếng Anh, còn chị đi đâu cũng toàn thấy cà phê. Nên là chị nghĩ là nên đi. Chị là chị muốn đi nước Ý á, tại vì bên đó có cà phê Ý. Nhưng mà lên Google không được, Ý mắc lắm. Hay là giờ mình vay được không? Mình vay ngân hàng xong rồi mình đi mình trả nợ sao, đúng không? Vậy đâu vay cũng rẻ lắm, vay đại tỷ. Vay đại tỷ tháng góp 5 triệu. Chứ giờ biết chừng nào mới có tiền đi mọi người. Trời ơi, chừng nào mới già mất rồi, hết xí quách rồi mới có tiền đi châu Âu đi. Thì mình phải mạo hiểm, biết đâu mình qua đó mình có cơ hội, xong mình đi máy bay mình gặp tỷ phú triệu phú đồ cho mình cơ hội kinh doanh thì sao trời. Ây trời ơi.
Nói chứ chị có ông bạn ổng đi nhiều nước lắm mà đó. Ổng xài thẻ tín dụng mọi người. Mà bây giờ ổng về ổng cũng có tài sản gì đó, nhưng mà được cái trải nghiệm. Ông thầy đó ổng dạy tiếng Anh lâu rồi, cái chục năm rồi. Ổng đi Ý rồi ổng đi nước Anh. Ổng tự đi luôn. Ổng tự đi luôn nha mọi người, ổng tự đi rồi không, ổng có đi Mỹ, ổng đi làm thời gian. Ổng làm 1 năm ở bên Mỹ. Hay là giờ mình đi nộp hồ sơ học bổng nha. Bạn chị sắp đi định cư nước Đức. Bữa đó hai chồng về thăm chị thì đi. Ông chồng ổng là tiến sĩ bên toán học, ổng dạy bên Đại học Singapore. Hai vợ chồng về đây thăm. Xong rồi chị mới hỏi là chồng của bạn đó là bây giờ tôi muốn làm cái app á, để cho mấy bé học tiếng Anh thì sao. Ông nói dễ lắm. Mày lên trên Udemy một cái trang học á, nó dạy khóa học á, mày mua khóa học nó chỉ mày làm app bằng AI. Nghe đơn giản quá. Hello Long An. Hi Long An. How is your study in the journey? Hey. Nói chung là chị lên bữa nay chị đang tìm đồ đệ á mọi người. Tiếng Anh của chị nó không phải là quá xuất sắc, nhưng mà chị đọc khá nhiều sách á, nên là chị có thể giúp các bạn phát triển bản thân luôn. Thành ra là nếu mà bạn nào mà có duyên thì chắc là tháng 1 chị sẽ nhận thêm 2 bạn nữa để chị đồng hành một ha. Thì chị sẽ lên giống như là chị lên một cái kế hoạch học tập cho các bạn rồi. Ví dụ như Long An em đã giỏi sẵn rồi, thì nó sao ta, có nghĩa là cái việc chị đồng hành nó không phải về tiếng Anh không, mà nó sẽ còn giúp cho các bạn, nếu các bạn muốn khởi nghiệp á thì sẽ giúp bạn khởi nghiệp được luôn. Năm rồi chị đã giúp một bạn thành công khởi nghiệp. Tuy là bây giờ cũng đang còn, tại vì vẫn phải trải qua những cái điều đó, nhưng mà quan trọng là các bạn thay đổi được tư duy để các bạn bước ra khởi nghiệp á. Rồi sau đó vẫn còn đồng hành tiếp. Nói chung là xong rồi thì bạn đó khó khăn hay gì thì chị cũng sẽ kiểu vậy. Chị thấy cái đó là nó khá là thực chiến luôn á. Rất là thực chiến luôn. Thật ra ban đầu đến vậy là học tiếng Anh, nhưng mà chị chia sẻ với bạn nhiều thứ hơn là tiếng Anh, và cuối cùng là bạn khởi nghiệp được luôn. Tức là ý đồ bạn ban đầu đến học với chị là bạn muốn bạn có một cái trung tâm Anh ngữ, bạn nói từ đầu đó, nên là bạn nào mà muốn trung tâm Anh ngữ chị có thể giúp nha. Còn lĩnh vực khác cũng có thể, nhưng mà nó sẽ khó hơn, tại vì nó ngoài cái kinh nghiệm của chị, kinh nghiệm thực tế. Nếu mà bạn nào muốn mở một cái lớp học tiếng Anh rồi mình tự vận hành, rồi mình marketing làm sao, mình có bé làm sao, thì chị sẽ giúp các bạn tới cái mức đó. Thì tới cái khả năng của chị hiện tại thôi, chứ còn hơn nữa thì phải kiếm cái người giỏi hơn mình. Tức là nếu mình muốn giỏi hơn nữa thì mình phải kiếm cái người giỏi hơn, người ta đã đạt được cái đó rồi á, thì người ta sẽ giúp mình. Biết đâu mấy bạn giỏi hơn chị quay lại giúp chị nha. Thì nó, và bạn nào muốn khởi nghiệp thì các bạn có thể inbox cho chị nha. Hiện tại thì chị đang kèm một cái bạn chuẩn bị đi Úc á. Bạn đi du học kiểu cấp 3 đó. Long An, bạn đó đi du học Úc cấp 3. Gia đình bạn có điều kiện, gọi là gia đình bạn có điều kiện, rồi bạn đi qua đó. Bạn rất là ngoan, nhưng mà bạn kiểu như cơ bản thôi, beginner thôi. Nhưng mà nói chung là làm sao truyền động lực cho các bạn, rồi chỉ bạn cách tự học, rồi nó kiểu vậy. Thêm về cái gì thiết lập mục tiêu này nọ nữa. Nhưng mà Long An hình như năm nay em học lớp 11 đúng không? Hôm qua thi hả? Bữa nay thi hả? Hôm qua có bạn nào inbox chị trên kênh này kêu chị giải đề giúp ngày mai thi. Chị nói trời ơi, nếu mà muốn ôn thì phải cả tuần 2 tuần chứ, làm sao mà làm liền vậy được. 12 em có định hướng gì không? Em có định đi du học nếu mà Long An có định đi du học á, thì chị thấy là cái Đài Loan á, anh chị đã đang làm thì rất là rẻ luôn. Chị cũng bất ngờ. Thì nếu mà em có duyên, em tin tưởng thì em cũng có thể nhắn chị
chị sẽ cho em liên hệ với ảnh tư vấn cho em. Tại vì nước Đài Loan em có thể nghiên cứu thêm, tự em nghiên cứu thêm. Thì nước Đài Loan chị thấy nào giờ là rất nhiều phản hồi tốt, mà cái chi phí đó rất rẻ nữa, chi phí rẻ lắm. Có nhiều nước là cái phí du học bằng không luôn, nhà nước có tài trợ mọi người. Nhưng mà mình phải học, hình như là cái điều kiện của đi học du học Đài Loan là phải 6 chấm. Thi còn đi được đó em, 36 tuổi còn đi được, đi không Thi? Thi ơi, Thi đi Đài Loan đi cưng. Chị cũng tính đi du học Đài Loan nè mọi người, còn đi được nè. Nhưng mà phải học tiếng Hoa, học tiếng Hoa nha, học tiếng Hoa nữa. Hồi xưa là chị mém tí là chị đi du lịch Đài Loan. Em đang upset. Em muốn lên like hả? Hello. Em muốn lên like đúng không? Muốn nói tiếng Anh hả? Dạ, không biết là em đúng rồi, kiếm lên đi để hỏi thăm chị. How are you? Okay, today I'm kind of how can I say, it's kind of messy. I have, it's so challenging for a mom, and running a business, and it's kind of I need to find time for myself also. So, but I think everything will be fine, and yeah. So I think it's so how are you now? Yeah, How are you? actually that I'm doing well, but now I have some problem because currently I decided to learn another language is Yeah. Chinese. Oh Yeah, yeah. Chinese. Mm-hmm. Yeah, and I find that because I have a friend, and then he told me that he gonna teach me about learning Chinese, and I'm gonna help him about learning English. Even though I know that my speaking skill is not good, it's just very normal, but I can help him about learning English for a beginner. So, and then I start to learn. I have been learning Chinese for a week, and I can see that learning Chinese is quite interesting because it's kind of like about a word that we can get the same with Vietnamese. I think you should should check again your TikTok channel to be an English tutor, and you can earn money from there your channel, because at your level you can receive like beginner student to achieve your speaking skill, because your speaking skills is very good now. Yeah. Oh no, I think that my speaking skill is not good at all because there are a lot of reasons about my pronunciation and because speaking skill require a lot of things. Firstly, it's about pronunciation. Second, it's about the word, and you need to because the vocabulary about that you need to diversify your vocabulary also when you speak English to express your feeling clearly and about your opinion when you talk with someone. And another thing is about how to say about idiom and collocation. Actually, that I try to learn a lot of things, but it's really hard for me to use these information, these vocabulary to talk and to apply the vocabulary in my conversation. It's really hard. But talk about learning Chinese. I would say that learning Chinese is why it's amazing language because I can and now I can speak a little bit Chinese. Wow. Just very simple Mm. and like yeah like 你好吗 and 大家好 or something like ask someone about it. Yeah, are you busy or are you busy? But are you busy that I can ask them about like 你忙吗? Okay. Yeah, I used to study Chinese. I think 6 months, and I think it's very easy. I can study on my own, and I stopped studying,
And after that, I didn't find time to practice. So I very regret when I stopped studying Chinese when I'm studying college. So my dad is the one asking me to study Chinese and English at the same time. He don't ask me to study university, you know. So I very regret if I master at Chinese now. So I think I have a lot of things can do, you know, like Khánh Vy. Sorry to Yeah, yeah. that is my idol also. Like actually that I wanna learn Chinese because my oldest sister, she is working for the Chinese company, and she told me that if you can speak Chinese, you can get a high paying job, or you can be a translator, also speak English and Chinese. You can have a high paying job, and or if you want to be an international student, you can learn Chinese to go to China. And yeah, Yeah. but maybe that I have another the second option is learning Chinese for being a translator for a company. I think Bec- I think lately, if for seeking for scholarship that you can study abroad is not that difficult. It's like um it's like we need to master at languages first, even though English or Chinese, and then we can find someone who already study abroad by scholarship. Then we can apply. The thing is, we need to have a story. You know, it should be very. I mean, very impressed story about why we need to study abroad, and it's like yeah, we have a big dream to support to society, something like that. My friend, there are many people they go study abroad by scholarship, you know? So but in Taiwan, the school, some university you don't need to pay, you know, like even though in Europe, like Germany also free. So some country, I mean some country totally free. You just need the money to come there to stay and eat, you know, for the first time that you cannot allow to you couldn't go to work. Then you can go to work and you can have income. But if uh, yeah, something like that. yeah, actually that if you want to get a scholarship in another country like Chinese, Taiwan, or Japan, you need to be an excellent student. Like you can speak language. It's not only about languages, but also about your knowledge. You Yeah, can like yeah. So I think that it's really challenging for me to follow that journey. But yeah, but I think that learning Chinese and English at the same time is not easy oh because really? I need to keep balance between learning Chinese and learning English because actually that English is not my mother tongue. So Mhm. I cannot describe myself as a native speaker. So sometimes my head is and my mind is blank Oh, to empty when I try to express my feeling or answer some question, but I cannot find a suitable word to describe about that situation. So that is my problem about learning English. And talk about learning Chinese. I think that the how to speak Chinese is easier than learn about the word. yeah, yeah. So if your purpose is just like working for a company to like translate or something. So I think your English now is excellent already compared to if you work in hometown, you know, but in Ho Chi Minh City, maybe your English is also okay, but in countryside, in your hometown, where is your hometown? Vẫn là province. You can see you are a star.
Because then there are not many yes, staff can speak English. Yeah. So it's funny enough, like when I come back my hometown, I'm like a superstar in my hometown. Even though my husband, his English is not that so good, but he can, like communicate, like, and then he like a superstar in the company, and even though he was promoted, he don't have enough Yeah. experience in that position, manager, but because he has English skill, and communication skill. So my advice for you, beside languages, you need to learn a little bit about communication skill. Like you can seek the book Đắc Nhân Tâm, Đắc Nhân Tâm book. Uh, You better read it many times. It will save your life. It will save your life. It will help you to I mean that the communication skill will help you to have a better job. The coworker will love you, the customer will like you, your girlfriend, your family, everything will be okay. Yeah, if you know how to communicate well with other. So uh, yeah, so I think, but I really hope you can go outside of our country. You can see. I'm sorry to say, but if you can travel to any country like Singapore is easiest place. Thi đi Singapore rồi không Thi? I mean, if you travel to Singapore, you can see the difference from Vietnam and Singapore. How can I say? I'm very shocked. When I'm very shocked when I visit Singapore, I said, why? This is the country just next to us, and why it's so different? It's so modern. It's so clean. They have MRT. yeah. Why our big, I mean, our government, they didn't see that. I have ever visited Singapore, something like that, and even though the airport totally different. So sorry to say, but I just traveled to other country. I didn't have chance to live abroad, but I heard, I think it's worth for trying to to work overseas, or like to study overseas, if you find any chance. Yeah. So after that, you can choose to build your career in Vietnam or in other countries. Okay, but I think the experience to stay in another country is worth trying. It's worth trying. Yeah, I think that is in the future, if I can save enough money, I want to travel another country. It's not just I think that I want to expand and get more new experience. And I know about what you are saying, because like compared to another country and Vietnam also, like in my hometown, one of the biggest problem is about a lack of awareness among citizens. Like they usually have a tendency to push to and throw the trash into the river. Like yeah. Yeah. I think So yeah, yeah. I got you. It's about this problem is about education. So the kids, they didn't train to protect their environment, and it's more about education. So if you can do some research for Japanese culture. So I heard my friend who worked in Japan like 3 years. He told me, like, in Japan, the garbage, they separate, in categories, and they never mix the garbage, like food, the leftover, different the kind of material. They how can I say, from the kids, from the baby, they were trained to
protect the environment, something like that. So it's more about education. So yeah. Yeah, and I think that these action lead a lot of things like about air pollution, water pollution, and a lot of things, and a lot of thing and disaster like landslide and floods. So actually that come back to the story about my education, about my study. I wanna choose to study in university about uh ngôn ngữ Anh, because I want, yeah, because I actually that I have to passion about, even though that I'm just a younger generation, like a kid, but like a teenager, but now I can clarify and I can figure it out about my passion, that I want to be a translator, or and another option is about to write. Actually, that I told it over and over again that I wanna show to the world and to the visitor or the tourist when they come to Vietnam, and I wanna show them the diversity about the specialty and local cuisine, and especially that about the culture, Vietnamese culture, Yeah. and a landscape. Yeah, so that's why that I have a big passion to be a tour guide. Oh, if like that, yeah. So if you want to be a tour guide, story in many languages is very, very, very good. Like, yeah, you have to, yeah. But I think if I can change your mind, I hope that you can be a business owner. Like, of course, at first you can be a tour guide, but after that you can open a company. Like Oh. handling tour, and you can hire another of your hiring staff to be your tour guide. You just like managing. Yeah, I hope that you can be the owner one day. Mm-hmm. Oh, Maybe. actually, that I really want to, and I also have a passion to be a businessman, but Yeah. but yeah, but one of the most dangerous problem that I always keep about the mindset in my mind about about capital. Okay. So I can clarify for you about it's about mindset. If you can change your mindset, the capital is no problem. Like the bank can invest for you, your friend, your family, whatever relative will invest for you if they see your ability, if they see you have knowledge. Don't care about money. Maybe many people don't believe me, but until now, I understand. Like when at the first time, we didn't start up. We just go to work and back home, relax, travel. No one care. No one care, even though my family. So until we launch our business, we have customer, we have an income. They see my our my things, my progress, and they say, hey, Sally, can I invest money for you? You can do whatever you want. You see, I can't believe that. I can't believe, hey, are you serious? I said, yeah, I have money, but I don't want to run the business. I just want to be investor. So I'm not ready. I told my friend, hey, to be honest, I just run the business 2 years and everything like I need a procedure. I need to have procedure. I need to master about income, and I need to calculate about profit so that I can share with you. But now at this time, I cannot commit that I can return you profit when you give me money. So please wait me for white. Please hold on, wait for me for white. Even though my parents until now they're willing to give me the robotics like before. They never even though I'm asking, hey, mom and dad, I want to have a house, something like that. They never want. They never think about it because they want me and my husband to have our own business.
and we know how to respect the money, until we do the business. After that, I say, okay, now you can have whatever you want, you can have house, you can I can give you everything. So then I understand, hey, the thing is not the capital, the thing is our ability, our ability. Even though I can receive everything from my parents, so but I think whether I can keep it, whether you can keep it, you can keep that properties, you can keep that land, that money, and you can grow it, or you can spend everything, or you can be cheated. Other people can get it from you. So the problem is your knowledge, your relationship. I mean, the more of the thing, knowledge. That's why I make the channel, and that's why I'm just focusing on self improvement. And I want to know about the world. And I want to know about people, So I hope that beside studying languages, I hope that you can invest your time on read book, book like in this book. If you like, you can check the PDF, audio books. When you have more knowledge, you can know what to do. You can know what to do, and it's like, for example, like Elon Musk, he Yeah. until 10 years old, he read almost every book at his area library. Like, he read a lot. And he know a lot of things. And he can learn very quickly. Like, yeah. So what I meant is, it's not about capital. It's not about capital. If you say that you want to run a business, just about you willing to do, you will find a way to run your own business from your very little money. Little money, or you can raise the fund from other people that you have an idea. Hey, I have this idea, and I know that this customer can want it, and I will test it. I will do the marketing campaign, and I will get 100 customer at the beginning, something like that. Yeah. Ơi, Actually, that phải không? actually, that I think that it's not just about like being a businessman. It's not businessman. It's not easy because I think that we need to have a thousand of responsibility. It's not just take care of yourself, take care of your capital, money, Yeah. income, and like, but also about employee, and Good. you need to, yeah, you need to take care of them, about make sure that they can have like they can have a suitable salary. Yeah. So Yeah, wow, oh my god, yeah. So well, I think that actually that I really want to do, because when I need some time, that I think that I need to step outside of my comfort zone, and to yeah. think outside, yeah, to think outside of the box, and to do something that I can like earn money, and I can be a businessman, like a businessman, to inspire to someone, and or maybe that to make a living and have a stable job, and then I can like earn money and to buy something for my parents, for and also that for myself. But I'm very scared about losing capital The thing, when I do business business. I think business. if you want to learn your business, you need to uh, of course you need to find a job that you can have enough money for living, or you can go for a company to work like 1 or 2 years to save a little bit money, like at least 6 month income. Six months like can cover your expense if you want to start up. I mean, because in the first 6 months until 1 year, you will not have the income from your business. So to keep your business running, because after 1 year the customer will realize,
oh, this guy very patient, this guy still work on this business, then the customer will come. And then you need to survive, you know. You need to survive until you overcome the first year. The first year, and then you will have income. I mean, uh, normally the people they start up, they will go for a company for some years, and then they have the insurance, you know, and then they take it like a capital, and then they run their business without worrying. Um, uh, it's many cases. If you change your mindset to be a business owner, you will find a way. But I'm lucky that I'm studying a course 10 days, and then the mentors so very clearly in 10 days we know about how to make the business plan, what to repair if the couple go to startup, so the wife needs to work or the husband needs to work and the wife needs to take care, something like that. So I understand everything. So that's why I still stick to that class until now. Every week I need to come to meet my mentor and my friends who already run the business, 3 year, 5 year, 10 year. They're willing to show us how to deal with our problems. So of course you understand how challenging to have your own business. Like you have to take care for your staff, of course. But especially you should be very 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 good person at first. You should be like, you need to read all the book of Robin Sharma. You need to read all the book of Robin Sharma, how to be a leader, how to be a leader. Need to encourage other people to see the good thing from other people, Then you need to, because when you run your own business, you don't do the job, your staff will do it, So you need to encourage them, even though you need to guide them, train them. And if you don't know anything, you need to seek another person who have expert on that area to help you. And then yeah, it's very very challenging, very very challenging. So if you run a business, you cannot be rich in 1 or 2 years. It's about 10 years, 10 years. Yeah, super super challenging. Even though outside we don't have weekend. But I think it's worth trying when you are young. When you are young, you have a lot of like you don't have wife, you don't have parent, you don't have like I think if I can come back, if I come back, I will start up at when I study in university, like 18 years old. I think 18 years old, I will start up. And then 10 years later, about 28, I will marry it. 10 years to do the business, you will be rich. Yeah. Oh, Yeah. wow. I see a lot of my friends do that. So I see their project. How can I say? They told me that they already start up when they started university, and now they have Mercedes. They had a company with 20 staff. I said, why not we start up very early? Because no matter how, you will find a way to overcome. So the thing is your mindset. If you can change your mindset, you can find a way, and the people will help you. But if your mindset is still, I want to be work in a company, I want to have salary, I want to have a weekend, so it will be the same. Okay, so at the end of the day, everything's happened for a reason. So I think that in the future, if I if I have enough could like if I courageous, yeah, and resilient, I'm gonna step out of my comfort zone and do business. But now I yeah, I but still now I correct. Mm-hmm.
Yeah, but now I still a normal student, and I don't allow myself to do something that to take a risk because I'm very scared about losing money. So yeah, The thing is, how can I say? Now I have my academy, so I hope that I can train the kids, until 12 years old. I will teach them how to launch their own business. So I hope that they can be like 25. They will, they will be rich, and they don't care about money, and then they have time for their family. 25 or 28, so they don't care much about money. Then they have time for their kids, their family, and to have order, to have yeah, society, to have because when you have a lot of money, you have financial freedom. Until that time, you will think about having order. But until now, we struggling with our life. How can we have order, right? We cannot have order with that yeah, is what I meant. So the people who be very 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 rich, they have very big dream that they want to help the society. They need to yeah, more about order, not themselves only. yeah. And I think that one of the most important thing that if you want to start a startup, you need to be single minded, because every time when you always compare and see everything, uh, and then if you don't be single minded, you can see you look at that guy and they are very successful, and you tell that, and you always keep the mindset if the grass is greener at the neighborhood. Like you always think that, oh, like you do you choose to start up about education, and you see someone that they do business about another field, and they are more successful than you, and you think and you want to change your mindset, you want to change about the way you do business, do the same thing with another guy, because you think that if you do the same thing with do the same thing the same way with him, you can be successful like him. So you need to be single minded if you want to start. How can I say it, to be honest, with me, I see like, when I see things, I will, how can I say, uh I will learn the good thing from that person. Like, if that person is already successful in that area, they will learn. I will learn that whatever I can learn to apply for my career. But yeah, I understand what are you talking like. Sometimes I also want to come back the company. Many time, many time I want to come back the company. I want to have the salary every month. It's very easy, right? I just go to the company, Yes. do some kind of email, solving some problem. Even though I don't have freedom, but it's very stable. I mean, not stable, but I have the weekend, right? But then I understand. I think that I need to invest for my future. So it's like that, and you need to believe in yourself enough. You have very strong belief in yourself that whenever you face problems, you say, "Hey, how can I overcome it? Who can help me? So what book I can read? Yeah, and then when once you overcome it, you will be stronger. You will be stronger. So whenever I face challenges, I didn't scare. I'm very happy. I'm very well. I'm willing to face it and said, "Hey, if I can overcome this one, I can be another level." So I will not give up, and I will not run away, but I will find a solution like that. Like that. Yeah. Okay. Thank you. So I think.
Yeah, I think that you have a modern mindset because everything you share is very valuable, and I think that with your with something like with these things that you shared, I think that in the future I can apply some tip to do business, or maybe that can have a better future with the modern mindset. Okay, so thank you so much for your sharing. And now I have to go because I'm inundated with my homework and like I'm exhausted. Yeah, Yeah. goodbye. Thank for your time today that you come online that I can practice English also. Yeah. Yeah, So keep, yeah, good. yeah, yeah, keep in touch, okay? Yeah, okay. Goodbye and have a good day. Bye. Yeah, goodbye. Take care. Yeah. Yeah, take care. Nói chung là không có nói tiếng Anh thường nên nó bị hơi cố gắng. Cái tiếng Anh là mọi người phải nói liên tục, không là cái bạn nãy là bạn nói tiếng Anh rất là nhiều, hầu như là lúc trước chị gặp bạn đó là bạn nói mà giọng bạn đớ luôn mọi người, có nghĩa là bạn tìm mọi cách để bạn nói tiếng Anh. Gần đây thì cái tiếng Anh của bạn nó bớt trôi chảy rồi đó, tại vì bạn nói là bạn học tiếng Trung Quốc, nên mà tiếng Anh bạn rất là tốt. Cho nên là nếu bạn nào đang muốn học tiếng Anh á, thì các bạn nên cố gắng là tìm mọi cách để mà có thể tiếp xúc tiếng Anh nhiều nhất có thể, nhiều nhất có thể, chứ không là xài tiếng Việt nhiều quá là quên luôn. Thật ra thì cái việc học tiếng Anh nó cũng liên quan tới tư duy nữa. Nếu mà mình thay đổi được cái tư duy và mình làm sao để mình có một cái thời gian biểu để mình học tiếng Anh thì chắc chắn là sẽ cải thiện, chắc chắn. Mà quan trọng là mình phải yêu nó nữa. Một khi mình yêu, đúng không, mình yêu ai đó chẳng hạn, mình sẽ dành thời gian cho nó. Yêu môn tiếng Anh thì mình sẽ dành thời gian cho môn tiếng Anh đó. Có bạn nào muốn lên like nữa không? chị sách chị quá trời. Nói chung là thấy mà nói chuyện tiếng Anh nhiều bạn vô say quá ha. Sao ta, còn gì chia sẻ nữa không? Nói chung thì về khởi nghiệp thì chị thấy nếu mà bạn nào mà đang lăn tăn chưa dám ra thì hy vọng là các bạn cũng có kế hoạch. Nhưng mà chị thấy là nếu nói về cái khía cạnh mà giống như thầy Minh Niệm á, thì thật ra thì đi làm cũng không có quá tệ, đúng không? Không có gì tệ hết, chỉ là miễn là mình hài lòng với công việc, mình vui vẻ là được. Mình vui vẻ, mình giúp đỡ được mọi người. Nhưng mà chỉ có khó một cái là đến một cái lúc mà ba mẹ mình bệnh á, nếu không có bạn còn Thi đây hả? Có một cái Thi là đến một lúc là ba mẹ mình bệnh là mình sẽ không thể nào mà nghỉ việc cái rụp để mình về chăm sóc ba mẹ được. Cái điều đó không biết mọi người có suy nghĩ tới không, chứ chị bị rồi. Và chị thấy là nhất quyết là mình phải đi ra khởi nghiệp để mình có linh động với thời gian. Ví dụ như mình ra khởi nghiệp thì mình có nhân viên chẳng hạn, thì ok, ba mẹ bệnh thì mình cũng có thể giao hết cho nhân viên mình về chăm sóc ba mẹ nó. Còn cái nguồn tiền thì nó có thể tăng lên, do là mình có thể nhân rộng lên, mình có khách hàng nhiều hơn. Chứ còn mà bây giờ đi làm giống như đợt dịch á, chị đã chia sẻ với 1000 lần rồi, là trời ơi, nghỉ công ty không được, trách nhiệm nó quá nhiều luôn, ảnh hưởng đến công ty. Rồi ba mẹ bệnh rồi làm sao chăm sóc cho trời nó, rồi con cái bệnh, như hôm bữa chị bệnh thì như thế nào. Hôm bữa chị bệnh thì ông xã chị cũng phải nghỉ làm chăm sóc chị. Hôm bữa chị nhập viện đó, hôm bữa chị nhập viện mà hên quá có ngày đi về cũng khỏe. Hôm bữa chị bị sốt xuất huyết á chị, nhưng mà cuối cùng là không phải bị xếp sốt siêu vi. Nó thì thành ra là cái việc tự do về thời gian á, cần phải có tự do về thời gian. Còn tự do về tài chính thì nó từ từ, mình làm sao phải tự do với thời gian cái đã. Thành ra lý do tại sao mà cứ đi cổ vũ mọi người đi khởi nghiệp sớm đi, khởi nghiệp sớm để được cái tự do về thời gian. Thật ra là chị hiện tại bây giờ thì là chị không còn stress gì hết. Thật sự là mình cũng đang, có nghĩa là mình tự do được cái thời gian của mình, còn cái nguồn thu nhập là mình cũng kiểm soát được luôn. Khi mà mình thấy là mình bị hụt rồi đó, là mình biết là mình cần phải học cái kỹ năng gì đó, hoặc là mình phải đi mở rộng thêm mối quan hệ để mình có thêm khách hàng nó. Còn cái kênh này nó bắt đầu nó có một cái video viral đó. Còn như làm kênh là chưa thành công cũng vì nó cũng có một cái vấn đề gì đấy. Nên là chị thấy là nếu mà các bạn mà nghĩ là
chắc các bạn chưa gặp biến cố, bạn nào mà chưa có bước ra khởi nghiệp được á thì cũng có thể là bạn thích cái công việc chuyên môn. Nín hả? Hết pin rồi mọi người ơi, hết pin rồi. Nó bị gì ta? Audio. Nín hả? Luôn cảm thấy là lỏng trước đám đông. Nếu mà vậy chị khuyên các bạn một cái câu này nó rất là hay để chị xuống like nhưng mà hết pin. Chị có đọc được một cái sách mà chị về thiên tài đây. Cái ông này ông có nói là một cái câu là mình đừng có nên là nghe nhiều, mình đừng có nên nghe nhiều cái lời khen, mình đừng có vui vì lời khen của người khác, bởi vì nếu mà như vậy thì mình sẽ bị đau khi người khác chỉ trích mình. Nên là không có dạy gì mà mình quan tâm đến miệng lưỡi nhân gian. Rất là hay đó, thì hy vọng là cái câu đó sẽ giúp bạn không có lạc lõng ở đám đông. Chị không biết làm sao có thể khuyên bạn, nhưng mà bạn suy nghĩ là sao ta, không có thể lạc lõng ở đám đông hả? Cái câu này chị cũng không hiểu làm sao. Thì mình tập trung bản thân mình thôi, với cái người thân mình thôi. Đây, nói chung cái quyển này nó hay lắm mọi người. Cái quyển thiên tài chị đang đọc, chị đọc gần được nửa rồi nè, chị đọc được nửa rồi. Thôi chị xuống like nha, hẹn like mọi người. Nói chung là cái câu này nào giờ mình hiểu cái ý đó đúng không, nào giờ mình hiểu cái ý là mình đừng nên quan tâm đến người khác, nhưng mà chị thấy là rất nhiều, kể cả bản thân chị hoặc là mọi người đều rất sợ người khác phán xét, rồi người này nghĩ kia, người kia nghĩ gì, nhưng mà thật sự là như thế này, họ không có quan tâm gì tới mình đâu. Họ thích nói gì nói thôi, kể cả họ khen mình, vài bữa họ chê mình giờ, vài bữa họ chỉ trích mình giờ, nên cũng đừng dạy gì, đừng có dạy gì, quan tâm đến những lời của người khác đó. Nói vậy thôi, không có hợp cho mọi người xung quanh. Nhưng mà mình cũng phải biết là nhưng mà cũng phải lắng nghe sự phản hồi chứ. Nếu mà người khác nói xấu mình nhiều quá là coi chừng mình cũng có cái gì đó xấu đó. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha.